24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, Honorable Teacher. I welcome you on behalf of the SNOWMAN Publishers. This tutorial session is on Unit 6 of English Grade 2. The unit title is The Birthday Party. Let's have a look at the students' learning outcomes. After completing this unit, students should be able to recognize and pronounce simple words with one or more syllables. Articulate, recognize, and use some formulaic expressions to offer and respond to basic routine greetings. Demonstrate common conventions and dynamics of oral interactions and group to exchange some routine greetings. Identify punctuation marks in sentences, for example, capitalization, comma, full stop, question mark, etc. Point out or name some common objects in a picture or an illustration and describe them in a word or two or a sentence. Locate months and days in a calendar by reading across and down. Use pre-reading strategies to predict a story by looking at pictures in the text. Use a textbook pictures or picture dictionary to aid comprehension and development of vocabulary. Recognize and match common singular naming words from immediate environment. Recognize that a sentence ends with some form of punctuation, that is, full stop, question mark, or exclamation mark. Recognize and add comma for series of items in a sentence and after yes and no in short formal dialogues. For example, yes, thank you, etc. Make or write simple greeting cards. Draw illustration to make greeting cards using cursive writing. Write name of addressee and sender. Write appropriate words and formulaic expressions. And complete the story with given words. Before asking the children to open their books and after exchanging greetings with them, you will construct an introduction that is well related to the theme of the text. Whereas you should always keep trying to create and construct your own, the following introduction is suggested. Ask the children, do you like to have fun? इस सवाल के जवाब में ऑनरेबल टीचर obviously बच्चे सब yes में जवाब देंगे because they know what the word fun means. Do you like to have parties? Yes, again the answer will be in yes. And then your question will be, which is the best party of the year you always wait for? Children are likely to answer this question again in yes, because they know and understand and have the experience that their birthday party is probably the best party they keep waiting for the whole year. Have the children's responses and lead them to the birthday party every child waits for. Tell the children that they are going to read the story of a child's birthday party. Read the text aloud to the children while they listen and read it silently along with you. I'm going to read it out for you. The birthday party. Last year, I celebrated my birthday exactly the way I wanted to. My mom helped me to make a list of my friends and invitation cards. Next day, she took me to the market and we bought balloons, streamers, and caps, etc. to decorate the home.
We ordered the cake and returned home. We hung streamers and the balloons. We arranged the caps. My father gave me a tablet and helped us in playing some games. Mom made delicious foods for my friends. After the snacks, father poked all the balloons filled with sweets. So there were showers of chocolates and lollipops. We clicked a lot of photos also. It was really a wonderful party. I will never forget it. Ask the children to take turns reading sections of the text, correct their pronunciations at appropriate timings, and drill them in pronouncing the words correctly. The following words would require special attention in terms of articulation. The first word is exactly. इसमें कैच ऑनरेबल टीचर सिर्फ ये है कि जो एग्जैक्ट में ए की साउंड है इसको थोड़ा सा लंबा करना है और ए साउंड है एग्जैक्टली. हेल्प्ड, आपको याद होगा ऑनरेबल टीचर कि हमने इससे पहले प्रोबेबली क्लास 1 में बात की थी कि किसी लफ्ज के आखिर में जो ईडी आता है वो 3 किस्म की आवाजें पैदा हो सकती हैं. डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ वर्ड इज देयर. एक टी साउंड है, एक सिंपल डी साउंड है और तीसरी आईडी साउंड है. बाकी 2 का जिक्र तो जब मौका मिलेगा हम करेंगे, मगर ये जो वर्ड है हेल्प्ड, तो इसमें जब आवाज फॉल कर रही हो तो इसमें डी को टी की साउंड की तरह बोलना है आप. इसलिए कि अगर आप कोशिश करेंगे, बच्चों को बताइएगा कि अगर वो कोशिश करेंगे कि डी को डी के तौर पर ही बोलना है तो मुश्किल हो जाएगी. हेल्प्ड, वो फ्लो डिस्टर्ब होती है. हेंस द वर्ड विल बी प्रोनाउंस्ड एज हेल्प्ड. आखिर में टी की आवाज हल्की सी पैदा होती है. इन्विटेशन, अब यहां अगेन स्ट्रेस का मामला है. ऑनरेबल टीचर, आप बच्चों को बताइएगा कि शुरू की जो आए है उस पे स्ट्रेस नहीं हो सकता. इन्विटेशन नहीं कह सकते हम, इसको हम इन्विटेशन कहेंगे. और इंटरेस्टिंगली अगर ये वर्ड इनवाइट होगा तो फिर यही स्ट्रेस जो जिसको हम प्राइमरी स्ट्रेस कहते हैं वो वी पर आ जाएगा. लेकिन जब नाउन बनेगा तो फिर वो स्ट्रेस टी पर चला जाएगा. इन्विटेशन, इन्विटेशन. मार्केट नहीं मालूम अगर बच्चों को पहले से तो फिर वो मार्केट कह सकते हैं, बट द वर्ड इज मार्केट. बलून, अगेन इफ सम चिल्ड्रन डू नॉट नो its correct pronunciation, they may be pronouncing it as balloon. The word correctly pronounced is balloon. Streamer, यहाँ फिर वही जिसका मैं इससे पहले इसी बुक के किसी ट्यूटोरियल में जिक्र कर चुका हूँ कि किसी वर्ड के शुरू में अगर 2 कॉन्सोनेंट इकट्ठे आ जाते हैं तो उनको तेजी के साथ बोलना है. और अगर ये बच्चों को नहीं बताया जाता और वो अपने अंदाज में बोलते हैं तो वो इसको बोल सकते हैं स्ट्रीमर, स्ट्रीमर, ऐसे जैसे कि एस और टी के बीच में ए हो. तो उनको हमने बताना भी है और उनको प्रैक्टिस भी करवानी है ताकि वो एस और टी को इतनी तेजी के साथ बोलें, इस फ्लो के साथ बोलें कि सही तलफ़ुज़ अदा हो सके. And the word correctly pronounced is streamer, streamer, etc. अक्सर गलत सुना जाता है. I don't know why, but लोग इसको etc. पढ़ जाते हैं. etc. etc. C पर स्ट्रेस है. डेकोरेट, डेकोरेट नहीं कहना, डेकोरेट नहीं कहना, डेकोरेट. और ये जो वर्ड है नेक्स्ट, टैबलेट, ये टैबलेट पीसी है या गोली है, व्हाटएवर, लोग इसको टैबलेट पढ़ जाते हैं, टैबलेट पढ़ जाते हैं.
Correct word is tablet, tablet. Chocolate. अब इसको chocolate नहीं पढ़ा जा सकता. The word correctly pronounced is chocolate, chocolate. The last word in the list is forget. इस word के pronunciation में दो खास निकात हैं. एक तो ये कि F और R के बीच जो O है इसको O की साउंड के साथ नहीं पढ़ना. लिखा हुआ तो है forget, मगर इसको पढ़ना है forget, forget. और दूसरा नुक्ता ये है कि इसमें स्ट्रेस G पर है. forget नहीं कह सकते, forget नहीं कह सकते, forget, forget. Let's come to oral communication now. Ask the students to role play the dialogue. It's at page 60. SLO is number 3. Name. Hello. Happy birthday. Akbar. Thank you. I'm happy that you came. Name. Here is your gift. Akbar. What a wonderful packing. What have you brought? Name. It's your favorite racing car. Akbar. Thank you so much. It is the best birthday gift. Name. You're welcome. Vocabulary building. Explain the meanings of words that you think may be difficult for the children. Some words and their meanings are being given here. Exactly. It's in the sense of absolutely. आप अगर डिक्शनरी देखेंगे इसके और मानी भी साथ बच्चों को बता देंगे. एग्जैक्टली के मतलब है प्रिसाइजली भी हैं, करेक्टली भी हैं, एब्सोल्युटली करेक्टली भी हैं. लेकिन इस टेक्स्ट में ये एब्सोल्युटली के मानों में इस्तेमाल हुआ है, जिसके मानी है उर्दू में बिल्कुल. स्ट्रीमर, पेपर्स एंड रिबन्स एटसेट्रा टू डेकोरेट अ प्लेस. इसको हम झंडियां वगैरह कहते हैं बर्थडे में जो लगाई जाती है. मास्क, सर या चेहरे का खाका या तस्वीर जो सजावट के तौर पर इस्तेमाल किया जाए. टैबलेट, ऑल्सो टैबलेट पीसी, a small computer with a touch screen that is easy to carry. Delicious, very tasty, बहुत लजीज जिसको उर्दू में कहते हैं. पोक, it's a verb to push, जल्दी से धकेलना या फेंकना. शार, a large number of things that arrive or fall together. शार के भी एक से ज्यादा मीनिंग्स हैं. Children know it that there is a shower in the washrooms too. But another meaning of the word is that some number of things that arrive or fall together. Click, to make or cause something to make a short, sharp sound, etc. Short form of etc. जिसके मानी है वगैरह. Let's come to grammar. It's at page 63. SLO is number 4. And it's punctuation marks. Tell the students that ये पढ़ने से पहले ऑनरेबल टीचर मैं आपको बता दूं, और आप बच्चों को ज़रूर ये आइएगा, बल्कि हो सके तो लिखवाइएगा. वो सोचते होंगे कि पंक्चुएशन होती क्या है. वैसे उनको आइडिया तो है, इस पे पहले भी बात हो चुकी है, मगर बात वही है जो मैंने आपसे इससे पहले भी गुजारिश की थी एक से ज़्यादा मर्तबा, कि ये फीलिंग होना कि किसी लफ्ज़ के मानी हमें आते हैं, ये अलग बात है, और उसके मानी वर्ड्स की सूरत में आपके पास होना ये अलग बात है. लिहाजा इसीलिए मैं मुस्तनद ज़रिए को इस्तेमाल करते हुए, विद दिस आई मीन कि मैं ये इस किस्म की जो डेफिनेशंस हैं, जो मीनिंग्स हैं, आई टेक फ्रॉम द डिक्शनरी, जिसमें कोई शक नहीं हो सकता, चूँकि आपने इन्हीं अल्फाज में बच्चों को बताना है और समझाना है. सो पंक्चुएशन को अगर हम डिफाइन करें, और ये चूँकि क्लास 2 का लेवल है, इसलिए इसको उर्दू में मैंने लिखा है
کہ پنکچویشن سے مراد وہ نشانات یا علامات ہیں جو سینٹنسز میں لکھتے ہوئے لگائی جاتی ہیں تاکہ پڑھنے والا ان کو انہی معنوں میں سمجھ سکے جن معنوں میں لکھنے والے نے وہ لکھے ہیں۔ پنکچویشن مارکس تقریباً 10 ہیں، مگر یہ کلاس 2 کا لیول ہے، اس لیے فی الحال ہم صرف 3 کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہ ہیں فل سٹاپ، کاما اینڈ کوشچن مارک۔ فل سٹاپ اور کوشچن مارک کے بارے میں بچے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور ان کو سمجھنا مشکل نہیں ہے، لیکن ابھی ہم کاما پر بات کرتے ہیں۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتا دوں آنریبل ٹیچر بیسڈ آن مائی ایکسپیرئنس کہ پنکچویشن میں جس مارک کا استعمال سب سے زیادہ مشکل ہے وہ کاما ہے۔ بعض لوگ اس کا، جس کو ہم کہتے ہیں اوور یوز بھی کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ٹرینڈ ماڈرن انگلش میں یہ ہے کہ اس کو کم از کم استعمال کیا جائے۔ لیکن جیسے کہ لکھا ہوا ہے، آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ کاما کے بارے میں خاص طور پر بتائیں کہ اس کا غلط استعمال کس طرح سینٹنس کے معنی بدل دیتا ہے۔ میں نے اسی لیے کہا آنریبل ٹیچر کہ اس کا استعمال سب سے زیادہ مشکل ہے، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے، اس لیے کہ غلط جگہ اگر کاما لگ گیا تو سینٹنس کے معنی ہی بدل جائیں گے۔ یہ میں نے بڑا سوچ سمجھ کے 2 ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ ذرا یہ اس پہ غور کیجیے گا اور پھر لکھ کر بچوں کو بتائیے گا۔ اب یہ جو سینٹنس پہلا ہے کہ آفٹر لیونگ دا ڈاگس کلین دا روم، اب یہ کاما ہے آفٹر لیونگ دا ڈاگس، یعنی کسی کمرے میں کتے ہوں گے، باہر ہے گند مچا ہوگا، لیکن ڈاگس کے بعد کاما ہے۔ اب اس کے معنی کیا بنتے ہیں کہ جب آپ کتوں کو چھوڑیں اور وہ کمروں سے چلے جائیں تو کمرے کو صاف کر دینا۔ اب ذرا دیکھیے، اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ایگزامپل۔ اب ہم نے اسی کاما کو ڈاگس کے بعد جو تھا ہم نے لیونگ کے بعد رکھ دیا۔ اب سینٹنس کیا بنا؟ آفٹر لیونگ دا ڈاگس کلین دا روم۔ اب دیکھ لیں آنریبل ٹیچر، یہ اس کو آئی ایم شیور اس ایگزامپل کو بچے بھی بہت انجوائے کریں گے کہ کاما لیونگ کے بعد اگر ہم نے رکھ دیا تو اس کا مطلب یہ بنا کہ کمرے سے جانے کے بعد کتے کمرہ صاف کریں گے۔ دیکھا کتنا فرق پڑا کاما غلط جگہ لگانے سے۔ اگلا سینٹنس ہے، یہ ڈائریکٹ سپیچ میں ہے، دا پیشنٹ سیڈ دا ڈاکٹر ہیز گون میڈ۔ اب یہ کاما ہم نے چینج کر دیا اور نیا سینٹنس ہو گیا۔ اب دیکھیں نا، پہلے سینٹنس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ مریض پاگل ہو گیا۔ اگلے سینٹنس میں ہم نے کاما کی جگہ بدل دی اور لکھا کہ the patient said, the doctor has gone mad۔ دیکھیے کتنا فرق پڑ گیا اس۔ So it's very important۔ کاما پہ my request to you, honorable teacher, is that you also work a lot to understand the use of comma، تاکہ آپ پھر بچوں کو بہتر گائیڈ کر سکیں کہ کاما کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کا استعمال کتنا مشکل ہے۔ ہم نے زیادہ بھی نہیں کرنا اور جہاں ضروری ہو وہاں چھوڑنا بھی نہیں۔ Let's come to writing۔ It's writing an invitation card۔ It's at page 65۔ SLO is number 13۔ Plan the activity in advance, telling the students to bring envelopes۔ مطلب ظاہر ہے یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے جس دن یہ ٹائم آئے پڑھاتے ہوئے کہ اب ہم نے انویٹیشن کارڈ بنانا ہے، آپ ایک دن پہلے بچوں کو بتائیں گے کہ وہ کیا کیا چیزیں انویلوپس سمیت لائیں کلاس روم میں۔ گائیڈ دیم آن ہاؤ ٹو پریپیئر اینڈ رائٹ دا کارڈ۔ ٹیل دیم واٹ کرسیو رائٹنگ مینس۔ یہ شاید یہ خاص ٹائم ہے اس لحاظ سے کہ انہیں کارڈ میں کرسیو رائٹنگ کرنی ہے۔ کرسیو رائٹنگ آپ بتائیں بچوں کو کہ بھئی آپ نے جو حروف کو ملا کر رائٹنگ کرنی ہے اس کو کرسیو رائٹنگ کہتے ہیں۔ جیسے کیپٹل لیٹرز میں اگر رائٹنگ ہے تو پھر ہر لیٹر الگ الگ ہے،
لیکن اسمال لیٹرز میں کرتے ہیں اور لیٹرز کو ملا کر کرتے ہیں آپس میں, تو دیٹ از کالڈ کرسیو رائٹنگ. So it's writing with the letters joined together. Tell them the meaning of venue and pronunciation of envelope. یہ دو چیزیں میں نے نوٹ کی. بچوں کو ظاہر ہے, کلاس 2 کے بچے ہیں, ان کو لفظ وینیو کا مطلب نہیں معلوم ہوگا, اور کارڈ میں چونکہ لکھا جاتا ہے کہ کس وینیو از actually the place where some function is going to be held, and since it is an invitation card, obviously the venue will be entered duly in the card. اور یہ خاص طور پر میں نے چونکہ اس اوپر بھی لکھا تھا کہ ان کو کہیں کہ وہ انویلوپس ساتھ لائیں. اس کو اکثر و بیشتر اس لفظ کو غلط بولا جاتا ہے, انویلپ کہتے ہیں لوگ. بالکل غلط ہے. آپ یہ بچوں کو بتائیے گا کہ لفافہ جو ہوتا ہے اس کا انگریزی میں جو لفظ کا تلفظ ہے وہ انویلوپ ہے. انویلپ کے معنی کچھ اور ہیں. انویلپ کے معنی ہیں کسی چیز کو گھیرنا, اس کے ارد گرد گھیرا ڈالنا, اس کو انویلپ کہتے ہیں. This word is envelope. Next activity is completing the story. It's page 66. SLO is number 13. یہ بچے کریں گے, خود کمپلیٹ کریں گے اسٹوری کو. And after the students complete the story, complete it yourself too and write it on the board. اور میں جب بھی اس قسم کی سرگرمی ہوتی ہے تو میں آپ کو آنریبل ٹیچر بتاتا ہوں کہ بچے تو جیسے لکھیں گے پھر ان کا کام آپ چیک بھی کریں گے, لیکن آپ کی طرف سے ایک ماڈل کے طور پر یہ آپ بورڈ پر لکھیں گے تاکہ بچے اسے پھر کاپی کر سکیں اپنی نوٹ بکس میں. Well, that is all for this tutorial, honorable teacher. Thank you and Allah Hafiz.